Yes, Yes, sir. sir. Okay. So in short, we'll take review of last lecture. What we have done in the last lecture, that we have seen what the fatigue stress concentration factor, that is, which is over the theoretical stress concentration factor. And basically all these things which we are doing it for converting that the endurance limit stress, that value of endurance limit stress, to convert that value which we have got from the experimentation of standard specimen for the actual utilization of that. That is, we have denoted it by SE. SE is nothing but the actual endurance stress value which we are going to use for the calculation, and that we have to find out from the SE dash. The SE dash dash, that value we are going to use for the value which we are going to find out from the experimentation of standard specimen. Okay, and to convert that value, we have taken into account various factors like first Ka, Kb, Kc, K, D, Ke, and Af. Out of that, Ka, Kb, Kc, and Ke, that we can use from the standard design data book, and various graphs are available for that. And after that, we have concentrated on this stress concentration factor, and that we have named as a fatigue stress concentration factor, or it is also called as actual stress concentration factor. This actual stress concentration factor is calculated from the theoretical stress concentration factor and one more quantity, that is called as notch sensitivity. Now this notch sensitivity, as we have used this one more term, and has some physical significance. And this physical significance of notch sensitivity is that if we are going to create a notch on any component which will subject it to the stress, the stress concentration will increase because of that notch. And just we are going to say that the stress which has increased divided by the that is actual stress which has increased divided by the theoretical stress which has increased. If we are going to make the mathematical formulae for that notch sensitivity, now here we are going to make the mathematical formulae for that, because yesterday I have told that for the last lecture, not yesterday, I told you that the actually we have to make the mathematical formulae for that, and this mathematical formulae for the notch sensitivity is nothing but the actual or fatigue increase in stress due to stress concentration. That means actual increase in stress concentration due to what we can say, due to the uneven surface which has created, or due to stress concentration. Now, the stress concentration will be there when we are going to have any abnormal geometry. That is nothing but in plate, if you are going to drill a hole, then we can say it as a abnormality has created, and it will give rise to the stress concentration. So that is actual or fatigue increase in stress concentration divided by theoretical increase in stress concentration, that you are going to call as a notch sensitivity. And physical significance of this notch sensitivity is that we have seen, that is nothing but okay. So this actual what we can say, the stress which has increased because of the notch which has created inside any plane geometry. Okay, for that we have taken example of that plane shaft. Here again I can draw this diagram. If suppose we are going to have this plane shaft on which you are going to apply tensile load, suppose from this side, and obviously it will be applied to this side also. So if we are going to apply this tensile load on the geometry, then the stress will be generated. That stress we can call as a normal stress. And if we are going to create notch
in that geometry, then this notch will again give some rise in stress concentration, or stress will get concentrated over there. Stress will get increased near to that notch which has created. So try to understand, because I'm not able to have this notch of equal size. Let's try. Just I will try. Okay, no problem. So this notch which has created, definitely the stress will get concentrated for this region. Okay, and this region will be more concentrated of stress, and due to that, what happens, that strength of that shaft will get reduced. The strength of the shaft, that is nothing but the stress carrying capacity of the shaft, will get reduced near to this hole or abnormality which has created. Okay, so the circular section which I have shown here, or there, the concentration of stress will be there. Now, when we are going to calculate, we are interested to calculate this Kf, because that Kf we are going to use in the equation where we are going to calculate the endurance limit, that is SE, S suffix E, which we are going to calculate. If you are remembering, I will show the previous slides. Yes, here. To have this formula, we are going to do all these things. Out of that, K surface finish factor, KB size factor, KC reliability factor, then KD loading or load factor, and KF is the stress concentration. All these factor, then this stress concentration factor, are easily calculated or can be find out from the design data book, because very simple mathematical equations can be used for that, as well as they are depend on geometry either or material. Okay, and the process which we are going to use for the manufacturing. But the stress concentration, that cannot be visible actually. That's why we are going to do all these things. Okay, I'll repeat. स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन हा आपल्याला दिसत नाही ऍक्च्युली, स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेट झालाय का नाही हा फक्त इमॅजिनरी पार्ट आपण म्हणू शकतो, आणि एक्सपेरिमेंटली आणि आपला एक्सपिरियन्स आपल्याला सांगतोय की जिथं जिथं आपण एखाद्या कंपोनंट मध्ये जॉमेट्रिकल चेंजेस करतो किंवा जॉमेट्रिकल चेंज होतात, तिथं तिथं हे स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेट होतात आणि फेल्युअर होण्याची शक्यता तिथं वाढते. हे आपल्याला कुणी सांगितलंय, तर हे पाठीमागच्या एक्सपिरियन्सने सांगितलंय. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यावर जो अभ्यास झाला, त्या अभ्यासामध्ये ऍक्च्युअली स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन कोणालाच दिसलेलं नाही अजून. ओके, आणि त्याची बघायची एक दुसरी मेथड आहे, ते त्याला एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस अनालिसिस म्हणतात. त्या एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस अनालिसिस मध्ये एका विशिष्ट मटेरियलचं जर आपण मॉडेल तयार केलं आणि त्याच्यावर जर लोड अप्लाय केला, तर त्याच्यामध्ये कलर चेंजेस दिसतात, त्याला फ्रिंजेस म्हणतात. ते तुम्हाला ESA मध्ये शिकायला मिळेल जर तुम्ही ESA हा इलेक्टिव्ह ठेवला तर पुढे. ओके, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस अनालिसिस, त्याच्यामध्ये फक्त ते कलर्स वरनं आपण ओळखू शकतो की स्ट्रेस कुठं जास्त झाला, कॉन्सन्ट्रेट कुठं झाला. आणि आता नवीन एक मेथड आपण वापरतोय, ते म्हणजे थेरॉटिकलच आहे, त्याला आपण म्हणतो की स्ट्रेस अनालिसिस, म्हणजे ANSYS किंवा LS डायना, हे जे सॉफ्टवेअर आहेत, हे सॉफ्टवेअर आपल्याला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करून, म्हणजे ऍक्च्युली इक्वेशनच ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करून दाखवतात. जसं तुम्ही ऑटोकॅडनं एखादं ड्रॉइंग काढता, ते ड्रॉइंग म्हणजे ऍक्च्युली हे फक्त रिप्रेझेंटेशन आहे, पण त्याच्या पाठीमागे असतं मॅथमॅटिक्स. तुम्ही जे मॅथमॅटिकल इक्वेशन त्याला दिलेले आहेत, फक्त माऊस फिरवला आणि कर्सर तुम्ही
मूव्ह केला म्हणजे रेश तयार होते, आपल्याला स्क्रीनवरती रेश दिसते किंवा लाईन दिसते, हे कम्प्युटरला हे समजत नाही. ऍक्च्युली कम्प्युटरला गणित समजतात, मॅथमॅटिक्स समजतं. मग त्या लाईनचं इक्वेशन आपण त्या सॉफ्टवेअरमध्ये दिलेलं असतं आणि ते इक्वेशन तो ऍक्च्युली कम्प्युटर सोडवतो आणि मग तुम्हाला ती रेश रिप्रेझेंट केली जाते बोर्डवर. ते तुम्ही कॅडकॅम मध्ये शिकत असाल कदाचित, की काही इक्वेशन असतात आणि इक्वेशन कसे सोडवले जातात. लेट इट बी. पण आपल्याला इथं बघायचं आहे ते म्हणजे फक्त की स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन. आता हे नवीन सॉफ्टवेअर किंवा हे गेल्या 10 वर्षात झालेलं डेव्हलपमेंट आहे. त्याच्या अगोदर हा स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन समजायला अवघड होता किंवा तो ऍक्च्युली बघता येत नव्हता. त्याच्यासाठी म्हणून आपण त्या स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टरवर जास्त भर देतोय. त्याच्यामध्ये मग ही एक नवीन क्वांटिटी आणली, ती म्हणजे नॉच सेन्सिटिव्हिटी. आता हे नॉच सेन्सिटिव्हिटी पण स्टँडर्डायझेशन साठी आणली, की प्रत्येक वेळेला जर आपण स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर घ्यायचं म्हटलं तर त्याला काहीतरी बेस आहे का? कुठल्या बेसिसवर तुम्ही म्हणताय की स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर हा 0.7 आहे, 0.8 आहे, 0.10 आहे? तर त्याला नॉच सेन्सिटिव्हिटी हा एक पॅरामीटर ऍड केला. प्रत्येक वेळेला काय करायचं की एखादा कॉम्पोनंट जो तुम्ही डिझाईन करणार आहे किंवा वापरणार आहे त्याला एक नॉच तयार करायची आणि तो किती लोड घेतोय ते बघायचं. ओके, नॉच ती पण स्टँडर्ड साईजची करायची. मग त्याच्यावरून आपण तो स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर कॅल्क्युलेट करतोय. आता हे सगळे जे फॅक्टर आहेत ते सगळे अप्रॉक्सिमेट आहेत, ऍक्युरेट ह्याच्यामध्ये कुणीही रिझल्ट दिलेले नाहीत अजूनपर्यंत. हे जे आपण फॅक्टर्स वापरतोय सगळे ABCDEF पर्यंत, हे फॅक्टर वापरून ज्यावेळेला आपण तो इंडुरन्स लिमिट स्ट्रेसची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो, ती ज्यावेळेला आपण गणित सोडवण्यासाठी वापरतो त्यावेळेला असं दिसलंय की वी आर गेटिंग समव्हॉट ॲक्युरेट रिझल्ट. आणि ॲक्युरेट रिझल्ट मिळणं ह्याचा अर्थ काय आहे की आपण जो कॉम्पोनंट ज्या साईजचा तयार केलाय तो ज्या वेळेला आपण तिथं बसवतो ऍक्च्युअल मशिनरीमध्ये, तिथं ज्यावेळेला लोडिंग अप्लाय होतं त्यावेळेला तो कॉम्पोनंट फेल न होता त्याचं वर्किंग कम्प्लीट करतो. ओके, दॅट इज नथिंग बट व्हॉट आवर मोटिवेशन इज, आवर एम इज. डिझायनरचं एम ते तेवढा आहे. म्हणजे आपण पिस्टन तयार केला, पिस्टनची साईज फाइंड आउट केली, मटेरियल फाइंड आउट केलं, सांगितलं, तो पिस्टन ऍक्च्युअली इंजिनमध्ये बसवला. इंजिनचं ज्यावेळेला कंबशन होईल त्यावेळेला तो पिस्टन रेसिप्रोकेट झाला आणि त्यानं क्रँक फिरवला. क्रँक फिरवल्यानंतर बाहेर तो आउटपुट शाफ्ट जो आलाय त्या आउटपुट शाफ्टवर आपण समजा जर पंप बसवला, सेंट्रिफ्युगल पंप, त्या पंपानं विहिरीतलं पाणी वरती ओढलं आणि ते आपल्या शेतापर्यंत पोहोचलं, म्हणजे तुमच्या पिस्टनचा डिझाईन सक्सेसफुल झालं. दॅट इज आवर व्हॉट इंटेन्शन इज. तो जर पिस्टन कंबशन झाल्यानंतर ब्रेक झाला, तुमचं डिझाईन फेल गेलं. ओके, इट इज ॲज सिम्पल ॲज दिस. सो दॅट इज आवर मोटिवेशन आणि त्याच्यासाठी हे सगळं आपण करतोय. ओके, so first of all what we'll do, we'll consider that sigma 0 is the normal stress in any component. If suppose we are going to consider this shaft, in this shaft other than this notch, rest of the part, that sigma 0 is the normal stress. Okay, and sigma max is the maximum stress where at this circle. Okay, this sigma max is the maximum stress. Now, if we are going to use this Kt as a theoretical stress concentration factor, then one can calculate theoretical increase in the stress. म्हणजे हा सिग्मा मॅक्स ह्या सिग्मा झिरोच्या किती जास्त आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. बाय मीन्स व्हॉट, Kt इंटू सिग्मा झिरो हा झाला स्ट्रेस, वाढलेला स्ट्रेस सिग्मा मॅक्स. ओके, आणि सिग्मा झिरो इज नॉर्मल स्ट्रेस. सो वाढलेला स्ट्रेस मायनस नॉर्मल स्ट्रेस बरोबर एकूण झालेली वाढ. ओके, so this theoretical increase in stress due to stress concentration is nothing but Kt multiplied by sigma 0 minus sigma 0. Okay, this is what the theoretical increase. Now we are going to say actual increase in stress concentration, or it is called as fatigue increase in stress concentration. For that we have used factor as a Kf. Kf is nothing but fatigue stress concentration factor. Okay,
So how much fatigue stress concentration has increased over the normal stress? हा सिग्मा झिरो हा नॉर्मल आहे आणि इन्क्रीज झालेला स्ट्रेस तर तो किती होईल के एफ मल्टिप्लाइड बाय सिग्मा झिरो that will be the actual or fatigue increase in stress concentration. Now we'll go to the notch sensitivity. Now this notch sensitivity Q is mathematically defined as the ratio of actual or fatigue increase in stress concentration factor divided by theoretical increase in stress concentration. Okay. So when we are going to say actual increase, that already we have calculated, that actual increase is Kf into sigma 0 minus sigma 0. So we can write here this Kf, I will give bracket for that, Kf into this Kf into sigma 0 minus sigma 0 divided by Kt into sigma 0 minus sigma 0, right? Okay. Now one can take this sigma 0 common from numerator and this sigma 0 we can take common from denominator. So we have taken this sigma 0 as a common, remaining quantity is Kf minus 1. Sigma 0 common from denominator, sigma 0, remaining quantity is Kt minus 1. This sigma 0 will get cancelled to each other and hence we can write this Q is equal to Kf minus 1 divided by Kt minus 1. Okay. Now this Kf, if you are going to take this Kt minus 1 to the this side, and if you want to calculate only Kf, because we are interested to calculate this Kf, which we can use for calculating that SE. Okay. So this Kf can be calculated as just a minute. Kf can be calculated as 1 plus Q into this Kt minus 1. Okay. That this can be used for the tensile or bending stress. Basically, bending is nothing but compressive and tensile. Now, this equation can be used for the tensile, compressive, and bending. We can say tensile includes compressive also. Okay, and we can use this KFS. Now, this S is additional here, and that is for the shear stress. Okay, now we have not calculated here anything for the shear, but we can use as it is for the shear. Who is doing? So this K suffix F, yes, for the shear is equal to 1 plus Q into bracket K T, that is theoretical stress concentration factor for shear stress, minus 1. Okay. This can be used for the torsional and shear stress. Now this is what the stress concentration factor in shear stress. And this is what stress concentration factor in tensile, compressive, and bending stress. Any question? I'd like to hear question from your side. Hello? Are you there?
Hello? This is what I can say one-way communication. Actually, I'm not getting whether you understood it or not. Rupesh Dhere, will you please respond? Rupesh Dhere, Saurabh Wadekar. Yes, sir.